je porando to so sanje kunyamo rasa chukor mo so to ba so no manana guja cha ta je 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 re do je je me do je ba jo ba se je lombo da ba je ko shi de so de la guja cha na so te je mo do man de shi je mo ba ji da kanje so ba kunje je je nyama de ko re je guja cha da so se je da je lo cho so do wa ji ni la do che man do lo wa ji ni la do so lan to ba so wa ji Chuba ishi su jawa jinji labda su na jinji da banda lama sola jisu jawa jinji su jama da lama sola jisu jawa na su banda lama sola jisu jawa toba da ruwa jinji labda su tuji shin ruwa jinji labda su da su daba jinji labda su chaji jinji su yung tandi yin la toba jinji labda su sanje kundu sawa lama la kusung kuba jinji cha dola da mena la ruwa shiba da su da ruwa nyamba jinji lo. Okay, good morning, good evening, good afternoon. Now we are going through text Ornament of the Mahayana Sutra, and this text is mainly based on the Bodhisattva conduct of the Bodhicitta, which is the seed of Buddhahood. And in generally Mahayana, and particularly Vajrayana practitioner, is a very important subject. Is a Bodhicitta, because in the Vajrayana we manifest or generate ourselves as a deity. But deity is the embodiment of the bodhicitta. So if we manifest without the bodhicitta deity, then we become artificial deity, not we normally will call the divine pride, which is the absolute or authentic deity, cannot become because our artificially what called pretending like something without their own essence. So that reason bodhicitta is important. Then when we're talking about the bodhicitta, it's like sometimes people have an idea of, oh, I already received the bodhisattva vow, I'm bodhisattva, and I'm Mahayana practitioner. It's not that simple and not that easy. We have to train about this, what is the practice of the bodhicitta. So based on that, because of that, like Lord Adisha had to travel a long distance with a dangerous path to Indonesia, and when he reached Indonesia, he spent like more than 11 years in Indonesia to learn generally Dharma, and particularly on the Bodhisattva conduct. So from those many there's some bodhicitta teachings on the bodhicitta. Mainly there's two major texts that is mainly talking about the subject of bodhicitta. One is a wild bodhisattva conduct by the Shantideva, and another one is a Ornament of the Mahayana Sutra by the Asanga or Buddha Midriya. So these two are main texts about teaching on the bodhicitta. From those two, one we're talking about the Ornament of the Mahayana Sutra, and in this text have a mini chapter, I think 20 some, I forgot exactly, 23 or 22. But we finished the 1 and 2. Now, third one is talking about the refuge. Dạ, thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bản Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Và khi mà chúng ta nói về bản luận này thì cái mục tiêu, cái nội dung chính của cái bản luận này thì để nói về những cái công hạnh của bậc Bồ Tát, cũng như là
sinh khởi được cái tâm Bồ đề để dẫn đến đạt đến cái cái Phật quả. Và thông thường ở trong Kim Cang Thừa thì đây là cái chủ đề, cái đề tài quan trọng. Và đối với chúng ta khi thực hành về Kim Cang Thừa thì thường chúng ta sẽ thị hiện hoặc chúng ta sẽ sinh khởi trở thành bổn tôn, và bổn tôn thì phải có được tâm Bồ đề. Và nếu như mà chúng ta thị hiện hoặc nếu chúng ta sinh khởi trở thành vị bổn tôn mà không hề có tâm Bồ đề thì chỉ là một cái vị giả tạo mà thôi, và không thể nào mà có thể đạt được đến cái tinh túy, có thể đạt thành những cái tinh túy của một bậc Bồ Tát hoặc là của một người thực hành. Do đó đối với lại tâm Bồ đề thì rất là quan trọng. Và rất là nhiều người ta có cái ý nghĩ rằng là tôi đã thọ Bồ Tát giới, tôi đã nhận giới rồi, như vậy tôi đã trở thành vị Bồ Tát. Không phải đơn giản như vậy đâu. Cái điều cần thiết là chúng ta cần phải thực hành để chúng ta có được, có thể sinh khởi được, có thể phát khởi được cái tâm Bồ đề thực sự. Và vì cái lý do đó mà chúng ta thấy là ngày xưa tổ Atisha đã đi một cái đoạn đường rất là dài để mà đến được Indonesia, và Ngài dành hơn 11 cho đến gần 12 năm để Ngài học những cái hạnh của một bậc Bồ Tát, đó là tâm Bồ đề. Và khi mà chúng ta nói về tâm Bồ đề thì có rất là nhiều những cái giáo pháp, những cái bài giảng về tâm Bồ đề, nhưng mà có hai cái bản kinh văn chính. Thì thứ nhất là của Ngài Shantideva, và thứ hai là của Ngài Asanga. Có nghĩa là một cái là của Ngài Tịch Thiên và một cái là của Ngài Vô Trước. Và của Ngài Vô Trước thì được truyền từ Tổ Di Lặc, từ Ngài Maitreya. Thì cái bản mà chúng ta đang học nó chính là cái bản Đại Thừa và Trang Nghiêm Kinh Luận, là thuộc về được truyền từ Ngài Di Lặc xuống đến Ngài Vô Trước. Và đối với lại bản luận này thì bao gồm khoảng 22 hoặc là 23 chương. Và chúng ta đã học xong 2 chương đầu, và bây giờ chúng ta đang tiếp tục ở cái chương thứ 3 là quy y. Yes, Kambula. Okay, so the last time we talked, but I want to refresh. Generally, Bodhicitta is divided into two, called the mundane Bodhicitta and super mundane Bodhicitta. Mundane Bodhicitta mean when people fears, then try to take refuge to something that a worldly being, powerful one. But problem is no matter how they are powerful, they cannot eliminate your suffering from the root. So only they can help you temporarily. So some people worship for the mountain, some people worship for the river, some people worship for the tree. You know, those spirit, based on those, then they do worship. Especially in Asia, there's a lot of those spirit. So then the people do pray to them, offering to them, that try to find some kind of help from them. That's called the mundane taking refuge, because we taking refuge object, they are what called the worldly beings, and worldly being cannot give you the liberation free from samsara. So that way it's called the mundane refuge, because it only give you some worldly solution. It's just like lots of medicine. Some of those medicine will help, but then there's a side effect. When you take that medicine, something else problem come. Same way, mundane beings, they may help you some area, sometime temporarily, but then there's another problem, bigger problem come after that. So that this reason, because they cannot give us the truly free from suffering, so that way it's called the mundane refuge. And the super mundane, or called the path of the enlightenment, we divide it into two, Hinayana and Mahayana. I think can say distinguishing the Hinayana and the Mahayana. Hinayana main cause is based on the fear of suffering, and the Mahayana main cause is based on the what called the compassion. Cause of the taking refuge is the compassion. Hinayana
taking refuge, cause of taking refuge as a fears from the suffering. And then from there to, then we can tell the difference between the Mahayana and Hinayana. So that is how, that much maybe you can say. Then there's also other things like time away. Mahayana take refuge from now on until enlightenment. Hinayana take refuge from now on until the death. And so certain things like also there's a differential, but three jewels are same. Buddha, Dharma, Sangha all take refuge in the same, especially in the Mahayana and the Vajrayana, I mean the Hinayana, we Buddhism equal same Buddhism, because we follow to the teacher as a Buddha Shakyamuni, and teaching after his teaching mainly called the Tripitaka or three basket. So either way, you are Mahayana, either you are Vajrayana, Hinayana, you're following to the same principle. Method is different, skill is different, reason is different, so certain different, and because of that make a little bit different between these two, but basic principle or fundamental is the same. There's no different between these two refugee totally. There's really especially, I mean, when we said Dharma practitioner, mean that we practice in Dharma, and Dharma is a three basket. It doesn't matter you're Hinayana, Mahayana, Vajrayana, always be talking about those three subjects. There's no more or no less. So that way there's not much. What I'm saying is that there's not really totally, against each other between the Mahayana and the Hinayana, but yes, yet still there's some differential. Yeah. Và khi mà chúng ta nói về phần quy y, thì thực ra khi mà chúng ta nói về quy y cũng như là chúng ta nói về tâm Bồ Đề, thì thầy muốn làm rõ lại với chúng ta là khi mà chúng ta nói về tâm Bồ Đề hoặc là quy y, thì khi mà quy y thì chúng ta hay có hai loại. Là thứ nhất là quy y gọi là theo cái kiểu của thế gian, và một cái quy y khác có nghĩa là quy y theo kiểu mà gọi là xuất thế gian. Thì khi mà chúng ta thường chúng ta cứ nghĩ là chúng ta quy y với lại những cái đấng mà gọi là có cái năng lực, có cái sức mạnh, nhưng mà những cái đấng thần linh hay là những cái vị đó thì họ sẽ không có thể nào mà diệt trừ được những cái đau khổ của chúng ta ở tận cái gốc rễ. Cũng giống như là đôi khi chúng ta có những cái vị thần hoặc là những vị thiên, rồi có những vị nào đó họ ngự ở những cái cây hoặc là ngự ở rất là nhiều những cái nơi chốn khác nhau, thì những cái hoặc là những cái tinh linh gì đó có những cái sức mạnh, thì thường là chúng ta thấy là ở châu Á rất là nhiều người họ lại lễ bái, rồi họ lại nghĩ là họ cầu nguyện, rồi họ quy y, họ khấn vái với lại những cái vị thần đó để khẩn cầu cái sự giúp đỡ, cái sự trợ giúp, và đôi khi họ nghĩ là họ tin tưởng và họ phát cái tâm là gọi là họ nương tựa, họ quy y vào những cái vị thần thế gian như vậy. Nhưng mà những cái vị thần thế gian đó thì không thể nào mà làm cho chúng ta có thể thoát ra khỏi được luân hồi, cũng như là không thể nào làm cho chúng ta thoát ra khỏi mọi khổ đau. Đó không phải là một cái phương án để có thể giải quyết, bởi vì giống như chúng ta thấy là khi mà người bệnh người ta uống thuốc thì sẽ có những loại thuốc nó có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết được cái bệnh tạm thời, nhưng mà nó lại có những cái hiệu ứng phụ, nó có những cái tác dụng phụ. Và cho nên là đôi khi cái việc mà chúng ta gọi là quy y hay là chúng ta nương tựa vào những cái vị thần thế gian đó thì nó chỉ là tạm thời, nhưng mà sau đó nó lại có những cái vấn đề phát sinh khác, hoặc những cái vấn đề to lớn hơn nó lại xảy ra, bởi vì họ không thể nào mà giải quyết được những cái khổ đau của chúng ta. Còn khi mà chúng ta nói là quy y gọi là xuất thế gian, thì cái việc quy y xuất thế gian đó là chính là cái con đường để đưa cho chúng ta đi đến cái sự giác ngộ. Thì khi mà nói về cái con đường thì nó sẽ có hai con đường, một cái con đường là con đường nhỏ và một cái là con đường lớn. Thì ví dụ như chúng ta thấy là
ở Hinayana thì người ta lựa chọn cái việc quy y, cái nguyên nhân hoặc cái nhân để quy y thì dựa trên cái nỗi sợ khổ đau, cái sự sợ về khổ đau. Và còn đối với lại đại thừa thì dựa trên cái việc là sinh khởi được cái lòng từ. Và khi mà chúng ta thấy là đối với lại ở tiểu thừa Hinayana thì họ phát khởi cái tâm quy y là cho đến khi chết, cho đến khi xả bỏ cái thân này. Còn đối với lại đại thừa thì cái việc quy y là cho đến ngày mà đạt được giác ngộ thì quy y cho đến khi đó. Còn đối với lại Hinayana thì khi mà mặc dù là có những cái điểm khác biệt như vậy nhưng mà cũng có cái sự tương đồng với nhau, bởi vì cũng là cùng một vị đạo sư, cũng theo giáo pháp của Đức Phật, và cũng đi theo các thừa, rồi đi theo tam vô lậu học. Tất cả những cái điều đó thì đối với đại thừa thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái kỹ năng, cái phương pháp thì có một cái sự khác biệt, và cho nên là chúng ta thấy về cái căn bản thì đều là như nhau, không có cái gì khác biệt nhiều, nhưng mà nó vẫn luôn có một cái sự khác biệt giữa hai cái con đường này. Cho nên đối với lại cái việc mà đối với lại một cái người mà thực hành giáo pháp á, thì cũng cần phải, cho dù là đi theo cái con đường nào thì cũng đều cần có cái nền tảng, đó là tam vô lậu học, và cũng như là những cái điểm then chốt, những cái điểm cốt lõi. Mặc dù là chúng ta thấy là nó tương tự như nhau nhưng nó vẫn đôi khi có những cái điểm khác biệt. Yes, Kimberly. Okay, then now we talk about this chapter 3, refuge as a Mahayana refuge. Why? Because this is what called the abbreviation or how to say this, summarizing of the chapter essay on the first verse. And the first verse said because for the particular feature by which they are classifying universality, commitment, realization, and overpowering. This four. This is mainly talk about the Mahayana. So, for example, universality is a talk about verse 3. You can see said liberate all beings. It means the universality of sentient beings. It means that every sentient being, they take responsibility of every sentient beings. Then second one is said those master all inclusive the regard of the vehicles, mean the universality of a vehicle or path. The Mahayana practitioner, they are master over the Hinayana. Otherwise, all means talk about the Sharvaka vehicle, Praditya Buddha vehicle, Buddhasada vehicle. All three vehicles have to be export or masters. Then the third one is said and knows means the wisdom, and they have to have a universality of a wisdom, which is a they have realization of both selflessness of self and selflessness of phenomena. And universality of nirvana is it also, I mean nirvana is said one test, samsara and nirvana inseparable. So which is the beyond the samsara and nirvana, it's called the what called unsurpassable state of the Buddhahood. So so that way this is, we already talked, but I want to what called refresh on those subjects. So from those four subjects, we already finished the first one, universality. It means that like all inclusive, everything's inclusive in the Mahayana. Because sometimes we think that, oh, Mahayana doesn't need to be concerned about what Hinayana teach.
Mahayana doesn't need to be concerned about the other vehicle teach, then because of that, sometimes people have this idea of, oh, Bodhisattva can do this. It's just okay to do. And also sometimes we have a Vajrayana practitioner think, oh, we are a Vajrayana practitioner. We don't have to be disciplined like a Theravada. We don't have to follow this and that in the like a Mahayana. So that is sometimes misunderstanding comes. So that this one shows as a universality, mean that all inclusive. Like when you are a Theravada or Hinayana vehicle, you are only practicing the Hinayana. You don't need to concern about the Mahayana. But when you are in the Mahayana, have to be inclusive of the Hinayana too in your practice. You are not like outside of the Hinayana. Within the Hinayana, you have to be also practitioner of Mahayana. Then same thing is, today we're not related to the Vajrayana, but same way, Vajrayana practitioner must be. When you are practicing Vajrayana, must be inclusive Hinayana, Mahayana also in your part of your practice. You cannot against Hinayana vehicle, you cannot against Mahayana vehicle because you are a Vajrayana practitioner. You don't have that permission. So this universality means the all inclusive. This you remember this one. More you get higher, your responsibility is increasing too. So that reason, here already said. Universality of a vehicle mean the all inclusive with regard to the vehicles. It means that every vehicle have to be inclusive in the Mahayana, which is a Sharavaka vehicle and Patijabuddha vehicle too. Dạ, và khi mà chúng ta nói về việc quy y thì thầy cũng muốn tóm tắt lại một tí. Và ở cái đoạn đầu tiên, ở cái đoạn kệ đầu tiên thì chúng ta nói là bởi vì cái việc mà sinh khởi cái việc quy y này á, thì nếu như mà nó đôi khi nó cũng có cái sự gọi là khó khăn để khó sinh khởi được cái việc quy y, hoặc là khó sinh khởi cái thệ nguyện thường thắng này, thì như vậy nó sẽ rất là khó thành. Cho nên là cần phải có cái ý chí, và trong đó thì nó cũng sẽ phải có được cái sự gọi là phổ quát, rồi nó có cái sự cam kết, nó có cái sự chứng ngộ, và nó có luôn những cái hạnh thù thắng. Và cái việc này khi mà chúng ta phân tích về cái từ đầu tiên là cái từ gọi là cái nghĩa phổ quát. Khi mà chúng ta nói là về cái nghĩa phổ quát thì bao gồm là nó nằm ở trong cái đoạn kệ thứ 3. Chúng ta thấy là những chúng sanh mà cần, khi mà chúng ta sinh khởi cái việc quy y này, với cái mục đích của chúng ta là làm cho cái việc giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh. Có nghĩa là cái việc mà chúng ta quy y Đại Thừa thì nó sẽ làm cho mang lại những cái lợi ích khắp cho tất cả mọi chúng sinh, và để cho chúng ta có cái ý nguyện là mong muốn giúp đỡ, muốn độ hết cho tất cả những cái chúng sinh, và kể cả cho những cái điều mà chúng ta làm thì nó bao gồm khắp tất cả các thừa, và chúng ta phải hiểu rõ được, gọi là hiểu một cách rành rõ đối với lại ba thừa. Bởi vì ở đây á, thường á chúng ta thấy là ví dụ như về các thừa là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Còn cái chứng ngộ thì khi mà chúng ta nói về cái chứng ngộ là chứng ngộ về nhân vô ngã và pháp vô ngã. Và tiếp theo là chúng ta biết được rằng là Niết Bàn và Luân Hồi thì nó không có một cái sự gọi là phân chia hay tách biệt lẫn nhau. Và cái cảnh giới của Phật quả là như thế nào? Và khi mà chúng ta thấy là thường á, thì mọi người ta sẽ nghĩ rằng là tôi là đang ở cái gọi là giống như tôi đang ở tiểu thừa, hoặc là tôi đang ở đại thừa, hoặc tôi đang là cái người đang thực hành ở cấp độ của kim cương thừa,
ví dụ như tôi đang ở đại thừa, tôi không có cần những cái giáo pháp gì của tiểu thừa cả, bởi vì tôi là đại thừa là cao hơn rồi. Hoặc là những người họ sẽ nghĩ là tôi đang thực hành ở kim cương thừa, tôi chẳng không có cần phải đi theo những cái giới luật hay đi theo những cái giáo huấn, những cái chỉ dẫn của đại thừa hay là của tiểu thừa đó. Bởi vì tôi gọi là tôi đã đạt ở một cái tầm cao cao gì đó rồi. Nhưng mà thực ra cái vấn đề đó không, đại thừa, kim cang thừa nó đều bao gồm lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta không tách biệt các thừa với nhau. Khi mà chúng ta thực hành, ví dụ chúng ta nói là đại thừa, nhưng mà giới luật của chúng ta vẫn phải lấy từ Hinayana, chúng ta vẫn phải lấy từ tiểu thừa, chứ chúng ta không có thể nào nói là tôi theo đại thừa, tôi không có giữ cái giới của tiểu thừa. Hoặc là cho nên là tất cả nó phải bao gồm, bao hàm hết tất cả. Và cái việc mà chúng ta thực hành thì nó sẽ không phải là nằm ngoài cái việc thực hành của tiểu thừa, đại thừa hay là kim cương thừa. Tất cả nó đều bao hàm lẫn nhau và không có cái sự chống trái, chống đối lẫn nhau. Và chúng ta không có được phép gọi là ví dụ như tôi đang tu đại thừa thì tôi lại chống đối với tiểu thừa, thì chúng ta không có được phép như vậy. Và khi mà chúng ta càng giống như gọi là khi mà chúng ta càng tu ở cái cấp độ cao hơn thì cái trách nhiệm của chúng ta nó lại càng cao hơn. Và tất cả những cái điều này nó sẽ bao hàm khắp tất cả các thừa, và chúng ta phải hiểu hết, gọi là thông đạt, chúng ta phải hiểu rõ được các thừa này. Yes, Cambodia. Okay, now second one from those four subjects is called the commitment. So this one have actually subject and commitment, actually commitment and greatness of a commitment with the example. So two. First one is actually commitment. So here said, they who with the much joy. What is the much joy? I mean, those bodhisattva, when they know all the Buddha's quality, like 10 powers, for fearlessness, that kind of power or quality is when they knew, when they learn, and they get a great joy of those power or the quality of the enlightened Buddhas, then they not just only joy, they strive for supreme enlightenment, because those power or quality is only you can gain through the supreme enlightenment. Now here, what you may think, what is the supreme enlightenment mean? The supreme enlightenment mean the Buddhahood, because Arhat is enlightenment. Solitary realization is enlightenment. Bodhisattva after the first Bhumi are enlightenment, but they are not supreme, because higher than their enlightened achievement, Buddhahood is there. But once you reach to the Buddha, there's nothing to go to higher, So that way it's called the supreme enlightenment, mean the Buddhahood. So so this one is joy, come from the knowing of the quality of the Buddha, and not just only joy, strive. It means to put the effort or perseverance or interest on that interest. Interest, mean like kind of really eager to want to reach that enlightenment, and who perfectly undergo austerities without getting discouraged. Austerities, then once you really want to become Buddhahood, it's not come with naturally by praying. Lots of times we think just do the prayer is good enough. By praying or by just reciting some mantra, it's not come Buddhahood. You have to go to under the hardship, without the discouraging, without the giving up. What kind of hardship is it? Like practice of the 6 paramita. From the 6 paramita, first one is called the generosity. What is the hardest you can do, is it, from the practice of generosity, is it giving your own body,
That is the kind of like a measurement of how your practice of generosity is. One day you can give your own body without the regret, without the what called the discouragement. Then your completion of generosity is a sign of completion. Generosity is that one. So that kind of hardship, also austerity practice, generosity, moral ethic. So also moral ethic means you giving up temporary pleasure, worldly pleasure, like Buddha. If you look at Buddha's earlier life, he lived in the really finest food. He ate finest food at that times, and he wears the finest jewel and clothes, and finest place to sleep. So if those are called the pleasure of samsara. Then from there to he gave up everything and wearing the really simple clothes, sleeping under the tree, eating whatever you can get. Sometimes even not food, comes. But he went through the hardship to try to reach that nirvana. So that way, with austerity, also morality, it is not that easy, giving up. Sometimes people think, oh, I just become ordained, then I have a practice the morality. It's not good enough, long as you not change your what called the daily life, then the robe changing is not going to different. But some people, their life become much simplicity. Even they not change their robe, they live like a monk, and they have a better morality because they sacrifice many of those giving up for their practice. So if those 6 parameters, it's not easy to do, but if you do, if you go through the under hardship of those practice of 6 parameters, and the reward will be great that you will reach to the Buddhahood. So who will attain the Buddhahood and to be equal to all the Buddhas? So that then that kind of person who went through the under hardship, they can become equal to the Buddha. Those wise persons should be known for their supreme commitment. So that is the best way to you make the commitment, wisest way, because that kind of a hardship will give you the great reward. So that we call the wise one. We go lots of hardship, like normal people, like athlete. They under training, they're so hardship. But when they die empty hand. There's nothing to carry. Just a little bit fame, little bit money when they're alive. But when dying, they're nothing to can take. And it's not going to help you anything that free from suffering. From the wealth, fame, anything, they're not going to free from suffering. So that reason it's not really a wise choice, because a wise one who do something that become cause to achieve the happiness, because our goal is happiness. Doesn't matter what you do, actually you look in happiness. So what truly make you happiness, you have to figure out, because fame, wealth of the mundane, those material cannot make you too happy. That's everybody knows now. So that way, wise one will choose the best way to how to truly achieve the permanent happiness. So that reason, this is the should make that kind of a wise one should make this kind of commitment. Dạ vâng. Tiếp theo là khi mà chúng ta nói về cái phần gọi là cái phần giới nguyện hay là cái sự cam kết của chúng ta, thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái đoạn kệ thứ 4 là đối với những ai, tất cả những cái người nào mà họ với những cái niềm hoan hỷ của họ cố gắng để mà họ phấn đấu, để mà họ cố gắng tất cả cái nỗ lực của mình vì cái việc mà giác ngộ Phật quả,
thì họ sẽ cố gắng để mà họ có thể gọi là trải qua được tất cả mọi những cái khổ hạnh mà gọi là bất thoái chuyển, mà là không có nản cái trí, không có nản lòng. Còn thì như vậy thì tất cả những cái vị đó thì họ sẽ có thể đạt được cái Phật quả, và sẽ có được cái sự bình đẳng với tất cả các vị Phật. Thì như vậy đó chính là những cái người khôn ngoan. Và đối với những cái người khôn ngoan đó thì trước khi mà họ có thể đạt được những cái điều đó thì trước tiên là họ sẽ có những cái thệ nguyện, hoặc là có những cái sự cam kết. Thì khi mà chúng ta nói về cái thệ nguyện như vậy thì chúng ta thấy là thông thường á, khi mà chúng ta nói là cái quả vị giác ngộ tối thắng, quả vị giác ngộ tối thắng là gì? Là cái quả vị giác ngộ mà tối cao nhất, cao cấp nhất, đó chính là Phật quả. Bởi vì ví dụ như một số người họ cũng thực hành, họ tu tập, họ đạt được đến quả vị A La Hán, hoặc là họ đạt được ở cái cấp độ ví dụ như họ bước vào ở trong thập địa Bồ Tát, họ cũng nằm ở trong ví dụ như là ở các địa trong Bồ Tát. Thì như vậy mặc dù là họ cũng có được cái sự chứng ngộ, có được một cái sự chứng quả, nhưng đó không phải là cái sự chứng ngộ tối thắng, không phải là cái sự chứng ngộ rốt ráo. Chỉ có Phật quả là cái mà không có còn cái gì để mà vượt qua khỏi cái Phật quả. Thì như vậy đó mới là cái sự chứng ngộ tối thắng, sự chứng ngộ cao nhất. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến cái từ gọi là cái hạnh gọi là rất là khó để mà chúng ta gọi là những cái công hạnh mà chúng ta khó làm, hoặc là chúng ta hay dễ bị nản lòng. Thì như chúng ta thấy là đôi khi có những điều mà chúng ta muốn làm, nhưng mà chúng ta chỉ không phải là chỉ thông qua cái việc gọi là suy nghĩ của chúng ta là mong muốn, hoặc là cái khẩn cầu, hoặc cái khấn nguyện của chúng ta là con muốn làm, hoặc là con muốn đạt được Phật quả thông qua cái việc mà cầu nguyện. Không phải là như vậy, mà chúng ta cần phải thực sự là thực hành. Và thực hành gì? 6 ba la mật. Ví dụ như chúng ta thấy trong 6 ba la mật thì cái giới mật đầu tiên đó chính là bố thí ba la mật. Thì khi chúng ta nói là bố thí ba la mật thì chúng ta có thể là, nếu mà chúng ta đo lường bằng cái việc là chúng ta cho đi những cái vật chất, hay chúng ta cho đi những cái gì mà chúng ta có thể cho được, kể cả khi nào mà chúng ta không có còn những cái sự gọi là bám chấp, hay cái sự ràng buộc với cái thân của mình. Ví dụ như kể cả cái thân mình cũng có thể dám xả bỏ, mình cũng có thể dám gọi là cho đi hết, coi như là mình có thể dám bố thí được kể cả cái thân của mình. Thì hoặc là mà không có bất cứ một cái ý nghĩa, hoặc là không có một cái sự gọi là mưu cầu, hoặc là tăng tính gì cả, thì lúc đó thì chúng ta mới đạt được cái thí ba la mật. Rồi ví dụ như khi mà chúng ta nói là về giới ba la mật, gọi là trì giới ba la mật, nghĩa là chúng ta giữ gìn giới luật. Thì đôi khi chúng ta nói là cái việc giới luật nó là cái việc chúng ta hy sinh những cái gì mà ví dụ như chúng ta đang mong muốn là chúng ta được làm cái đó, nhưng mà bởi vì giới không cho chúng ta thực hiện những cái điều đó, thì như vậy chúng ta gọi là chúng ta từ bỏ, chúng ta tránh không có làm những cái điều để vi phạm vào cái giới luật, như hoặc là chúng ta kể cả chúng ta từ bỏ luôn những cái việc làm đó. Thì như vậy nó là một cái việc rất là khó, chứ không phải đơn giản. Gọi là những cái sự xả ly, hoặc là ví dụ như chúng ta thấy là để giữ giới thì không phải là chuyện đơn giản. Một số người họ nghĩ là tôi đã xuống tóc, tôi xuất gia, như vậy thì bây giờ gọi là tôi đã xả ly, hoặc là tôi đã từ bỏ, tôi đã đạt được cái sự trì giới. Nhưng mà không phải như vậy, bởi vì nếu như mà đối với một người chỉ là thay đổi cái y phục, hoặc thay đổi một cái y, thì nó cũng chẳng có thay đổi gì cả. Mà cái điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi từ trong những cái hành xử, từ trong mọi thứ ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì cái đó mới có cái sự khác biệt. Cho nên nhưng mà khi mà chúng ta đã xuất gia thì đó giống như là một cái biểu tượng để cho chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta xuất gia vậy, đó là chúng ta đã có được cái biểu tượng của cái việc xả ly, hoặc cái việc mà gọi là
từ bỏ vân vân. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy là ngay cả những cái người họ không phải ấy là người xuất gia, nhưng họ vẫn biết rất là giữ giới, họ có thể họ từ bỏ những cái điều mà bất thiện hay là những cái điều xấu, thì như vậy mới thực sự là cái người mà biết giữ giới. Và như vậy chúng ta thấy là qua hai cái ví dụ như vậy thì chúng ta thấy là đối với lại lục độ ba la mật hay 6 ba la mật thì nó không phải là dễ dàng để cho chúng ta có thể thực hiện. Nhưng nếu như mà chúng ta có thể cố gắng, chúng ta không có nản lòng, chúng ta không có nản chí, chúng ta vẫn thực hành đạt được đúng 6 ba la mật, thì như vậy chúng ta có thể đạt được đến quả vị tối thắng nhất, đó là quả vị Phật. Và đối với lại những cái người mà gọi là thông minh á, thì họ sẽ làm những cái điều đó. Thường cái mục đích của họ khi mà làm những cái điều này thì cái mục tiêu là để mang lại cái sự an lạc, sự hạnh phúc. Và cái điều mà để cho chúng ta có thể thực sự hạnh phúc thì thường thì vật chất nó không thể nào mà cho chúng ta được cái sự hạnh phúc và viên mãn được, mà chỉ có cái việc mà chúng ta thực hành và chúng ta có thể đạt được Phật quả thì mới mang lại cái sự an lạc. Yes, Kangola. Okay, so now there's a few examples of the greatness of the taking that kind of commitment. You will get some example of greatness as then you become like a princess, you know, the universal monarch, prince of the universal monarch, or minister, you know, highly powerful minister. So like a prince, example of a prince of the royal family was born, the family have a greatness. So same way, Bodhisattva, once you generate bodhicitta, you become like a son or daughter of the Buddha, like a, you know, a prince or princess of the Buddha, the king. So like a prince, how to healthy way to raise the son of a king is need all those healthy things. Same way, Bodhisattva need this condition to become the family of a Mahayana. So what is necessary to become a complete family of a Mahayana said, they who are well born as the supreme children of a Buddha. Supreme children mean the one of the highest being, as a being born in the Bodhisattva mean the Buddha's children. So who is the Buddha's children? You know, there's called like a Shakyamuni Buddha have a, you can say two kind of children, you know, one is his biological son, Rahul, but rest is his spiritual children. So this is talking about the spiritual children, spiritually. So what kind of children Buddha have? So Buddha's children must be Bodhisattva. There was a story. I think she was a daughter of King Ajatashatru. King Ajatashatru invite to the Buddha and all his disciples, including to the Ananda and Rahul, and I think Shariputra was there too. So, so when Buddha's all the disciple comes, she didn't show the respect to the monks. Then her father said, "You must pay homage to them. You must pay homage. They are the Buddha's, you know, closest disciple, especially." And Rahul is a Buddha's child. And she said, Buddha cannot have Buddha is like a lion, cannot have a child like a fox. Because like Ananda and Rahul, Shariputra, they are, you know, Sharvaka vehicle. Buddha is a Buddha. So she said, Buddha's child must be Bodhisattva. So that is her point, is showing us spiritually, Buddha's child must be Bodhisattva. So what kind of Bodhisattva, how to become a Bodhisattva, as I said here, for sure.
said have intention. Have intention means the generating bodhicitta. Then that bodhisattva must have a wisdom. Here is a wisdom of realization of the two selflessnesses, selflessness of self and selflessness of phenomena. Then merit, and they have to be accumulate the two, accumulation of the merit and accumulation of the wisdom, and compassion toward to the every sentient beings. Compassion is here is not talking about the just sometimes we have a sudden sympathy. This is a commitment of not going to forsake sentient being no matter what difficulty comes. That kind of commitment is called the compassion. So this is like a universal monarch's son. Is that in compare seed, mother, womb, and nurse. So if you want to raise universal monarch's son as a healthy way, first need to find a seed, a healthy seed as from the father, and healthy womb from the mother. I mean mother, qualified mother, and a healthy womb, and protective nurse called the babysitter. With these four, then universal monarch son will become a healthy and grow really perfect one. Same way, bodhisattva need those four: intention of the general bodhicitta, one; wisdom of the two; realization of the both selflessness, two; and complete accumulation of the merit and wisdom, three; and what called this compassion, that are not forsaking any sentient beings. With these four, that bodhisattva become a perfect child of Buddha. So that is talking about this kind of quality. Someone who have this kind of quality, that individual is become a child of the Buddha. Dạ, và ở đây khi mà chúng ta nói về cái có thể là chúng ta lấy cái ví dụ á, là thường á là những cái người con thì có thể là trở thành hoàng tử, công chúa, vân vân hay gì đó. Những cái vị giống như là thủ tướng, những cái vị mà sinh ra ở trong hoàng tộc, trong hoàng gia thì có những cái mối ràng buộc và mối liên hệ, hoặc là có giống như là con cái của một vị vua. Thì ở đây khi mà chúng ta nói là những cái người nào mà được sinh ra mà có những cái mục tiêu mà đạt được cái quả vị giác ngộ như chư Phật, thì những cái vị đó giống như là những cái đứa con, những cái trưởng tử của Như Lai. Thì khi mà những cái người con của Như Lai là những ai? Là những vị Bồ Tát. Bởi vì ở đây khi mà nói là những cái bậc Bồ Tát, có nghĩa là họ phải có cái mong muốn, họ phải có cái mong muốn, cái nguyện để mà có thể đạt được cái quả vị tối thắng đó. Cái thứ hai là họ cần phải có trí tuệ, cái thứ ba là họ cần phải có công đức, và cái thứ tư là họ cần phải có cái tâm Bồ Đề. Thì đó chính là 4 cái yếu tố để gọi là giống như những cái hạt giống, hay là gọi là cái chủng tử, hoặc là đối với lại cái người mẹ và cái bào thai, và kể cả những cái người mà y tế đó, thì đối với lại những cái người mà thông minh hoặc là khôn ngoan như vậy, thì họ luôn luôn là họ sẽ sinh khởi được hoặc là họ sẽ có những cái sự gọi là phát nguyện để mà có thể đạt được cái mong cầu, đạt được đến cái quả vị giác ngộ. Bởi vì khi mà chúng ta nói là con của Đức Phật hoặc là con của chư Phật, thì giờ chúng ta biết là có hai loại. Thứ nhất là dựa theo cái gọi là cái huyết thống, thì chúng ta thấy là con của Đức Phật thì ví dụ như có ngài La Hầu La, rồi còn ví dụ như về cái vấn đề mà những người con mà thuộc về tâm linh thì đó thường chúng ta hay gọi là Phật tử. Nhưng mà hoặc là những cái người con trưởng tử của chư Phật, thì gọi là trưởng tử của chư Phật là những người như thế nào? Là những bậc Bồ Tát. Bởi vì họ là những cái người mà có đạt được đầy đủ những công hạnh, cũng như là có đầy đủ những cái trí tuệ. Ví dụ như chúng ta thấy là
Các vị ví dụ như là kể cả ngài Ananda rồi cả La Hồi là tất cả những cái vị họ phải đều vượt qua khỏi cái sự chứng ngộ của bậc thanh văn. Nhưng mà những người con mà thực sự là trưởng tử của chư Phật thì đều phải là các bậc Bồ Tát. Và đó là cái điều mà đối với lại những cái người con mà về tinh thần. Và khi mà chúng ta thấy là nói về cái động cơ hoặc cái phát nguyện thì trước tiên là cái sự phát nguyện. Cái điểm thứ hai là chúng ta cần phải có trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ gì chứng được nhân vô ngã và pháp vô ngã. Rồi cái công đức là gì? Công đức là những cái công đức mà chúng ta tích lũy để mà những cái tư lương để chúng ta có thể đạt được, sinh khởi được trí tuệ. Và cái tiếp theo là chúng ta cần phải có được cái tâm Bồ Đề. Thì với những cái yếu tố này thì đó chính là những cái điều kiện mà gọi là đầy đủ, hoặc là những cái yếu tố cần thiết để cho chúng ta có thể trở thành một bậc Bồ Tát. Và khi chúng ta có thể trở thành được thành một vị Bồ Tát thì chúng ta mới có thể trở thành được những người con của chư Phật. So then second one is that the body of the Bodhisattva is like a universal monarch king's son. You know, universal monarch king, when they're born, they have already have the major and minor mark. Also, they have a power of a family power that even the senior regional king should be respect. You know, this child, young, and have a power of enjoying for the royal livelihood, and become slowly what called a great education to how to run the kingdoms. So those all say, you know, universal monarch king's son should have. Similarly, Bodhisattvas body are fully adorned with all the marks. But this is talking about the Bodhisattva 8 or above Bhumi. Once you reach to the Bodhisattva 8 or above Bhumi, then they have like a similar like a Buddha. They have a major and minor marks. So this is different. Universal monarch king's major and minor mark like a sudden mark, you know, body mark, and Bodhisattva is a universal monarch king is not necessarily on the center. Like for example, Dharma wheel on the Buddha's palm. Dharma wheel on the Buddha's palm is in the absolutely in the center, on the spot. Universal is not really, sometimes it's a little bit side. One. And two, universal monarch king's sign are not that clear. And Buddha's is really clear. And three, universal monarch king's sign is not complete. Buddha and Bodhisattva's sign is complete. Those three are different between the universal monarch and Bodhisattva or Buddha's major and minor mark, most of those mark. So that way, this Bodhisattva above 8 Bhumi should have this all the enlightened mark, one. And they have gained the power to bring all being to majority. So it means that those Bodhisattva, especially 8 to above, they have a complete power to how to maturate to sentient beings. Why? Because one, they already reached to the one test. So that way they have a complete skill to how to liberate sentient beings. I think this reason in the lots of Mahayana teaching, like how Milarepa instruct to the Gamboba, how Gamboba instruct to the Pamodroba, and always they said, until you reach to the state of the one-testness, do not take the disciples. Because once you reach to the one-testness of the, then you can take the disciples. So why? Because you have a complete quality to how to liberate sentient beings. So similarly, one test is the same as a Bodhisattva 8 Bhumi. So once the 8 Bhumi Bodhisattva,
they have a power to how to mature the sentient beings, because their bodhisattva's skill and wisdom are completely mature. So that way, and they have acquired the great bliss of the Buddha. So it means those bodhisattvas like 8 above, they don't have any more suffering. They are totally free from suffering. Why? They are no longer have afflicted emotion at all. Even the seed of afflicted emotion is no longer there. So once you reach to the 8 bhumi, so they have fully joy. So because of that reason, have great joy, okay, because of the purification of the obscurations, great bliss, and bodhisattva infinity in the peaceful. Infinity and peaceful mean their joy is like beyond the what called example, beyond the example or symbol. So that way, infinity and peaceful mean they are totally free from afflicted emotion like anger, hatred, that kind of, because even the first 2, 7 bhumi, they don't have a gross afflictive emotion like us, but they still have a subtle. Why they still have a subtle afflictive emotion? Because still they have a concept of a dualistic. Once they reach to the bodhisattva 8 bhumi, they don't have a concept of dualistic. So that way they are totally free from afflictive emotion. That is the true peaceful. Okay, so, and know how to display the great means to be providing refuge for all beings. So now, once they reach to this state, they have a total skill how to liberate sentient beings. So this 4 reason, the bodhisattvas, this is the power of their being born in the family of a Buddha, which is called the bodhisattva, especially 8 to 10 bhumi bodhisattva. They have this, particularly talking about the 8 to 10 bhumi bodhisattva. Dạ, và tiếp theo thì khi mà chúng ta nói về thân, thì đối với lại thân của một bậc Bồ Tát thì thường là sẽ được gọi là trang hoàng, đầy đủ với lại những cái gọi là hảo tướng, và coi như là những cái vị này cũng đạt được những cái năng lực, những cái sức mạnh để có đầy đủ cái năng lực và coi như là đã đạt được cái sự an lạc, đạt được đến cái cực lạc của tất cả chư Phật, không có bất cứ những cái hạn định nào cả, và luôn luôn có được cái sự an bình, và những cái vị này sẽ biết được những cái cách làm sao để có thể thể hiện những cái phương tiện, và họ có được cái phương pháp để có thể là cái nơi nương tựa, là cái nơi quy y cho tất cả mọi chúng sinh. Thì ở đây khi mà chúng ta nói là những cái vị gọi là con, hoặc là những cái người mà gọi là bậc Bồ Tát, là những cái vị gọi là trưởng tử của chư Phật á, thì họ có được cái thân gọi là thân thù thắng, hoặc là cái diệu tướng, hoặc là cái tướng oai nghi, là cái sắc tướng của họ là cái sắc tướng thù thắng. Rồi được cái thân của họ sẽ có những cái điểm hoặc là những cái dấu giống như là của một bậc chuyển luân thánh vương. Chúng ta nhớ là ví dụ như những cái tướng tốt mà của Đức Phật, ví dụ như ngài ở bàn tay hoặc cả bàn chân của ngài thì có những cái bánh xe pháp luân, rồi có những cái tướng hảo, có những cái vết, hoặc những cái dấu, những cái điểm thì cũng tương tự. Đối với lại một bậc chuyển luân thánh vương cũng tương tự như vậy. Và đối với lại những cái vị nào mà đã đạt được từ địa 8 ở trong thập địa Bồ Tát, thì như vậy thì các vị đó cũng sẽ có được cái tướng hảo với những cái điểm
với những cái sắc tướng như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là những cái vị bậc Bồ Tát này sẽ có được những cái năng lực thù thắng, có nghĩa là cái năng lực có thể giúp đỡ để hỗ trợ để có thể độ trì cho tất cả mọi chúng sinh. Và khi mà chúng ta thấy là cũng giống như là đối với là các bậc tổ rồi ngày xưa ngài Milarepa, rồi ngài có cách để mà chỉ dẫn, ngài hướng dẫn cho các đệ tử của mình, ví dụ như truyền xuống đến ngài Gamgopa, rồi ngài Gamgopa cũng có cách để có thể giải quyết với đệ tử của mình là ngài Phamotrapa. Thì như vậy thì đó là cái công hạnh hoặc là cái năng lực của các vị để giúp đỡ giải thoát được cho mọi chúng sinh. Rồi cái thứ ba nữa là khi mà họ đã có được cái kỹ năng, cái trí tuệ, thì tất cả những cái kỹ năng, cái trí tuệ này thì nó đều đạt được là gọi là đạt được ở cái cấp độ mà cao cấp á, thì thường chúng ta hay gọi là ở cái mức độ mà hoàn toàn diệt được hết tất cả mọi cái phiền não chướng, sở chi chướng, đạt được cái sự an lạc vô tận ở trong cái Phật địa. Và có một cái niềm hỷ lạc, và coi như là đối với lại những cái bậc Bồ Tát đó, họ không có sinh khởi những cái sự khổ đau nữa, và họ hoàn toàn là họ thoát ra khỏi cái chướng ngại đó. Và cái tiếp nữa là họ có được cái trí tuệ thù thắng như vậy, thì họ sẽ, đó chính là cái phương tiện thiện xảo, cái phương tiện cứu cánh để giúp cho tất cả mọi chúng sinh, và họ có thể giúp đỡ được, và họ biết được cái cách để cho mọi chúng sinh có thể nương tựa vào chư Phật. Yes, Kanbola. Okay, so then this Bodhisattva, once they reach to the 10th Bhumi, and they on them all the Buddha have a comfort, the empowerment of the great light ray. This is it. How Bodhisattva to become a Buddha. End of the Bodhisattva 10th Bhumi, then they receive the support of all the Buddha 10 direction. They receive the wisdom light empowerment, which is all those Buddha of the 10 directions, body, speech, mind, radiate the light and deserve to this Bodhisattva, and that help to this Bodhisattva final, purification of the most subtle obscuration as a purified, called the cognitive obscuration, most subtle one. Reason is, I think this way, when we're washing clothes, most of like a bigger part of the dirt is easy to wash. But when it comes to the really final one, have to put more effort to cleansing, So a similar way, when Bodhisattva were purifying their negative karma, obscuration of the liberation, obscuration of the omniscience, those are themselves can manage. But when it comes to the final, most subtle obscuration, and they need a Buddha 10 direction Buddha's support. Without the support of the Buddhas, cannot. So that support is they receive the wisdom light. Through that wisdom light, and they help to eliminate the most subtle obscuration. That is called the light empowerment. So that way, receiving the light empowerment, Buddha have a comfort, the empowerment of the great light rays. That is what they mean. They have a perfect total mastery over the phenomena. So now they have all the omniscience, knowledge of the knowing as a darkness, and knowledge of the knowing of the they are, all the phenomena. And they know perfectly how to teach the Buddha's circle of the disciples. Now, this Bodhisattva have complete, knowledge and wisdom and skill to teach everyone around, even the circle of the Buddhist disciple, everyone without the hesitation, and establishing the precept. They strive to correct and help. So this means that this Bodhisattva have a
perfect knowledge to can say what is mistaken, what is non-mistaken, like similar like a Buddha, you know. We say is a truly Vinaya is a Buddha's knowledge. So similarly, this end of the 10 Bhumi Bodhisattva can have that kind of knowledge that can distinguishing what is mistaken, what is non-mistaken, subtle way. So with the mistaking, say he can correct, and non-mistaking he can support continually and encouraging with this. So that kind of ability is only like this kind of bodhisattva end of the 10 bhumi can have. Và khi mà chúng ta nói là đối với lại các vị Phật mà đã có được cái khả năng để có thể trao những cái giáo pháp tự tại, những cái giáo pháp vĩ đại, đó giống như là các vị đã có đầy đủ cái khả năng gọi là hoàn toàn gọi là hoàn hảo đối với lại tất cả những cái pháp, và tất cả các vị này đều biết được hoàn toàn cái cách làm sao để có thể giảng dạy cho đệ tử của chư Phật, và họ cũng thiết lập nên được những cái giới luật, và coi như là tất cả những cái điều này đều giống như là từ cái thời của Đức Phật và không có bất cứ một cái nào mà bị gián đoạn. Thì ở đây khi chúng ta nói về các bậc Bồ Tát mà đã đạt được 10 địa Bồ Tát, thì lấy giống như là những cái vị đó, khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta giặt bình thường chúng ta giặt đồ mà giặt đồ dơ đi, thì những cái vết bẩn nào á mà nó càng to chúng ta thấy thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm, chúng ta tìm cách để chúng ta giải quyết những cái vết bẩn dơ đó trước, thì như vậy những cái vết bẩn đó chúng ta dễ thấy. Nhưng mà khi mà đến lên cao rồi á, thì những cái vết bẩn đó nó sẽ chỉ còn là những cái vết bẩn nhỏ li ti, cho nên rất là khó để chúng ta có thể thấy. Nhưng mà đối với lại các vị mà đã đạt được cái bậc Bồ Tát mà đã đạt được tới địa thứ 10, thì lúc đó là các vị đã không còn những cái sự phiền não nữa, mà các vị chỉ có thể là có đầy đủ cái năng lực và biết được cái cách để làm sao có thể chỉ dẫn, làm sao có thể hướng dẫn được và trao truyền được giáo pháp cho đệ tử. Và bốn những cái nhân viên này thì thứ nhất á, là họ sẽ có thể là họ không có chống trái và không có làm sai bất cứ những cái phép nào cả. Rồi họ những cái vị này cũng có được những cái khả năng gọi là quyết đoán, hoặc là có thể gọi là khéo léo để mà nhiếp phục vào những người đại chúng, nhiếp phục được đệ tử. Và khi mà đối với những bậc Bồ Tát này, họ có đầy đủ những cái năng lực, có đầy đủ những cái kiến thức, có đủ về giới luật, và họ có thể làm bất cứ những cái điều gì để mà có được cái trí tuệ trong tất cả các pháp, và cũng không có bất cứ một cái sự chống trái gì với người khác cả. Và các vị cũng có những cái khả năng khéo léo để mà có thể thuyết giảng nhất là ở trong chúng của tất cả những cái đại chúng, để có thể chia sẻ và thuyết pháp. Rồi cũng có những cái khả năng để giúp cho nhiếp phục đối với lại những cái học trò, giúp cho họ có cái khả năng để sửa chữa những cái lỗi lầm, và giúp đỡ họ để có thể đạt thành công đức. Okay, now this kind of bodhisattva also another example is like a great minister. So let's say number 8 said the great minister, they penetrated the transcendent perfections. So the bodhisattva, those bodhisattva 8 bhumi, or I mean 10 bhumi, penetrated the transcendent perfection, mean that they are complete with the 10 paramita practice. You know,
generosity, moral ethics, patience, perseverance, mental concentration, wisdom, method, skill, method, power, aspiration, and primordial wisdom. So this called the 10 parameter. But normally we only mention about the 6 parameter. Why? Because last 4 method, power, aspiration, and primordial wisdom. These are same, belong to the category of the wisdom. So wisdom paramita of the 6th one. So that way normally mention only 6 paramita, but there is a 10 paramita. So those bodhisattva, they are complete of the those perfection, penetrated. I mean they're complete. 1, constantly watch over the array of elements that lead to the great enlightenment. And what is the constantly, watching over means? So practice of the 37 factor conducive to enlightenment, conducive to enlightenment. So watch over them, that way. That practice is basically talking about the as a realization or constantly, continually practicing over those 37 factors of conducive enlightenment to enlightenment. So that way it's watching over mean that way, like a minister watching over all the royal wealth, treasure house. Similarly, and perpetually hold the 3 secret. So like a high minister, they are trustworthy to tell all the royal secret, king's secret. Similarly, this bodhisattva, they hold the enlightened sacred teaching of all the Buddha's sacred teaching of body, speech, mind, like a Machushini, like a Midriya, like a Vajrapani. They kept all the sacred teaching of Buddha, then without destroying them, and later shared to the continually sentient beings. So especially like Vajrayana is called Lord of the Secret. Why? Because he kept all the secret teaching from. So this is, I think that way, hold the 3 secret. 3 secret mean talk about the body, speech, mind. Then continually they unremittingly act for the good of many beings. So those ministers continually serve to the royal family. Similarly, this 10 women bodhisattva continually, without stopping, and help for the sentient beings, many beings, mean the countless beings, continually help day and night. They will never take a break for like a holiday, or there's nothing such things exist for the bodhisattva. And Buddha and bodhisattva, they don't have such things kind of like a day off or holiday or something like that. They continually serve. So sometimes when I see these days, sudden monk or a Rinpoche is retired. So I'm not sure what it means to retire, because in the monastery system, we never had a monk get retired. I mean, that's not such thing exists. Once you commitment to the serve for the Buddha Dharma and sentient being, and your lifelong service, your service is there are no such things called a retire. But this day there's some retirement. I heard some such and such retire from such. So I don't know what that means. But Buddha and Bodhisattva, they don't have a day off. They don't have a what called a holiday, or they don't have a retirement. They, as long as a sentient being are suffering, their what called service to the benefit of sentient being is a continuing day and night. So that way, it's to say, unremittingly. It means that continue without the stopping.
continue unremitted means the continue without the stop, without the holiday, without the retirement. They benefit sentient beings, those true bodhisattva, because they have that commitment, make their commitment. Long as a sentient being are suffering, they never rest. Long as a sentient being need them, they never will rest in the nirvana or anywhere. So that reason, I don't think so they can take any day off or retirement. So that is what means that continually and unremittingly. I think so. Remitting means that without stop. Dạ, và tiếp theo ở cái đoạn kế tiếp là giống như là những cái vị đại thần thì tất cả những cái vị mà Bồ Tát, những cái bậc Bồ Tát á, thì họ sẽ nhập độ, họ thấy được những cái phần mà giác ngộ, rồi họ dựa trên những cái đó thì họ sẽ làm lợi ích cho mọi chúng sinh, và họ sẽ quan sát và họ biết được là những cái điều nào nó sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ đó, và họ sẽ giữ những cái giới mật và luôn luôn liên tục và không ngừng hành động, không ngừng thực hiện những cái việc cứu độ, làm lợi ích cho chúng sinh. Và ở đây khi mà chúng ta nói về việc là họ giống như là một vị đại thần, hoặc là họ sẽ nhìn thấy được những cái sự toàn hảo, hoặc là ví dụ như thông thường chúng ta nói là đối với lại 6 ba la mật, nhưng mà bao gồm còn không chỉ là 6 ba la mật mà nó là 13 la mật. Thì 13 la mật đó thì ngoài cái 6 ba la mật đầu nó sẽ bao gồm cái thứ 7 là phương tiện, cái 8 là năng lực, cái thứ 9 nữa là cái giới nguyện, và cái thứ 10 thì nó đều, tất cả những cái điều đó nó đều nằm trong, nó đều bao gồm ở trong 6 ba la mật, chứ không có cần phải nói tách rời ra thành 13 la mật nữa. Nhưng mà những cái vị nào mà gọi là những cái vị Bồ Tát như vậy á, thì là thường họ sẽ dễ dàng họ nhập định vào ở trong các ba la mật, và họ sẽ thấy đối với lại những cái pháp bảo đó, những đều là những cái nơi nó thuộc về ở trong những kinh điển, và không bao giờ quên đi những cái giáo pháp, và thường họ trì những cái mật ngữ, những cái mật ý của chư Phật, và khi đó thì họ luôn luôn làm những cái lợi lạc cho vô lượng chúng sinh. Thì khi mà chúng ta nói là ngay cả những cái vị mà bậc Bồ Tát cũng như là chư Phật, thì chúng ta thấy là các vị luôn luôn lúc nào cũng hành động, lúc nào cũng cứu độ, lúc nào cũng làm mong ước là làm lợi lạc cho mọi chúng sinh, và không bao giờ các vị có được cái thời gian gọi là nghỉ ngơi, hoặc là các vị không có những cái ngày nghỉ. Còn ở đây thì đôi khi thầy thấy là có nhiều vị, một số thư viện hay là ở một số nơi á, thì còn có về hưu, còn có nghỉ hưu. Nhưng mà ngay đối với lại những cái vị mà đã họ trì những cái giới nguyện để làm lợi ích, những cái vị tăng sĩ để làm lợi ích cho chúng sinh, thì không có cái chuyện gọi là về hưu hay là nghỉ ngơi gì cả. Tại vì chư Phật, chư Bồ Tát không có cái ngày nghỉ nào hết. Thì chúng ta là những cái người con của chư Phật, là những cái bậc Bồ Tát, thì như vậy thì chúng ta đang đi theo cái con đường của chư Phật, cho nên là luôn luôn là chúng ta sẽ dành hết cái thời gian, rồi chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ để làm được những cái lợi ích cho chúng sinh. Yes, Kamala. Okay, then now here, so third one. Remember, the first one is a universality, second one is a commitment, third one is called the realization. So what is the realization? Is a they have equal to great heap of merit. So this means that those bodhisattvas have a great merit that is said supreme in the three worlds. The merit is immeasurable in the worldly merit. Why? Even this ordinary bodhisattva,
because their merit is supported by the intention of a bodhicitta. So that is a, cannot compare by any worldly merit, because a worldly merit is a intention is only for themselves, their own goodness. But Bodhisattva, they accumulate the merit for with the altruistic motivation. So that way, their merit is immeasurable. So that way, supremacy in the three world mean that one. And great mundane happiness. Why? And then once reached to the Bodhisattva path of the application, then they can born anywhere they want. Not like us. We are hopeless. We are controlled by the karma. And Bodhisattva, once reached to the path of the application, their karmic obscuration must be more purified, so they can reborn anywhere they want. So that what is mean the in the Tibetan called the samshita sipurikyo. It means that with knowingly reborn there. So they have a kind of like their own power to wherever they want to reborn. So that way it's called the mundane happiness. Then once Bodhisattva reached to the first bhumi, complete peace. Why? Because this Bodhisattva have reached to equality of self and other, no differential, equanimity of self and other. That way, complete peace from the great mass of the suffering. So once reached to this equality, then Bodhisattva is free from 5 different types of suffering. What fears? Called the fear of not enough food, fear of not praising by other, fear of retinue. Like some people when they try to public speak, they are really nervous. So that kind of Bodhisattva, they don't have that one. And they don't have any more fear of reborn in the low realm. And they don't have a fear of dying. So this kind of fear we do, but those Bodhisattva who reach to the above first bhumi, they are free from those kind of fears. So that way said as a great mass of the sufferings, they free from their sufferings. And then bliss of the supreme wisdom. Bliss of the supreme wisdom is a Bodhisattva 8 above bhumi. They have a realization of the one-testness. So, and also they call the Miki Vichala Swabatova. Miki Vichala Swabatova means they have a patience that all phenomena are not beyond the Dhammadhatu. All phenomena are inclusive of the Dhammadhatu. Realization of all phenomena are Dhammadhatu. That is the reason they have a supreme wisdom. And that the total virtue that the supreme internally bodies mean then they reach to the total virtue of all the enlightened quality of the 10 power for fearlessness of these kind of things. And mass of the mini dharma. Mass of the mini dharma means this Bodhisattva now can give all those teachings like how Manjushri did, how Maitreya did, how Vajrapani did, all the Buddhist teaching of those sutra can give the whole total teaching to the future practitioners. Then reverse of the habitual tendency and complete liberation from the existence and peace. So the word means the revolt of the habitual tendency means that even the subtle, most subtle obscuration of the called the cognitive obscurations. Even that kind of cognitive obscuration are purifying. So they reach to the complete liberation, free from the existence and peace mean
samsara and nirvana. Beyond the samsara and nirvana is a Buddhahood. So there's no higher than Buddhahood. Once you reach to the non-duality of samsara and nirvana, and then from there too, you cannot go to higher than that. So that way, that one is a complete liberation mean. Because when you are a samsara, you will reach to the nirvana. Okay, that is a liberation, but not complete. Why? Because still you have this conceptual of samsara and nirvana as a dualistic. So there's a subtle conceptual. From that subtle conceptual mean you are not totally liberated. Still there's a conceptual. Once you reach to that non-duality of samsara and nirvana, then you don't need to liberate further than that. That is called the what called the supreme enlightenment. Earlier we mentioned, which is the beyond the samsara and nirvana. That is Buddhahood. Và ở cái đoạn kệ kế tiếp, chúng ta có thể thấy là đối với lại những cái bậc Bồ Tát thì họ đã có được cái khối công đức rất là to lớn rồi, và có những cái sự được tôn trọng, được tôn kính, và có được một cái giống như một cái địa vị, một cái vị thế ở trong 3 cõi giới, và họ đạt được những cái hạnh phúc ở trong hạnh phúc của thế tục, và họ cũng luôn luôn những cái vị Bồ Tát này đạt được cái sự an bình và thoát ra khỏi những cái sự khổ đau và có được cái sự hỷ lạc của cái trí tuệ tối thắng, và họ có được đầy đủ những cái phẩm hạnh của tất cả những cái phẩm hạnh, các đức tính, rồi để có thể có được một cái sự gọi là đạt được cái sự vĩnh cửu về thân, rồi có được một cái sự hiểu biết về vô lượng, rất là nhiều cái giáo pháp, rồi và họ cũng có thể thay đổi được tất cả mọi cái khuynh hướng của cái gọi là của cái tập khí, của cái thói quen, và giúp cho giải thoát mọi chúng sinh ra khỏi những cái sự trình hiện của cái thực tại, và giúp cho họ có thể đạt đến cái sự an bình. Thì thông thường khi mà chúng ta nói là đối với lại một cái bậc Bồ Tát á, thì họ có thể đạt những cái bậc Bồ Tát như vậy thì đã có được cái sự chứng ngộ và có được những công đức, và cái công đức thông thường á chúng ta gọi là chúng ta tích lũy những cái công đức là vì cái mục đích là vì bản thân của mình. Còn đối với lại các bậc Bồ Tát thì khi mà họ tích lũy được công đức, cái công đức đó không phải là chỉ riêng cho cá nhân của họ, mà cái công đức đó là để có thể mang lại lợi lạc, làm lợi ích cho chúng sinh. Và những cái việc mà tiếp theo là khi mà họ có được cái đó là do cái việc mà khi mà tin tưởng, nương tựa, quy y vào Đại Thừa thì họ đạt được cái phước đức, cái công đức to lớn như vậy. Rồi khi mà đã có được cái tâm Bồ Đề, hoặc là có được sinh khởi được những tâm mà thù thắng như vậy, thì tất cả mọi chúng sinh ở trong 3 cõi đều kính trọng. Và khi mà các bậc Bồ Tát như vậy thì họ mong muốn là thọ sanh hoặc tái sinh ở chỗ nào thì đều có thể được cái sự tái sinh ở trong những cái nơi đó, chứ không phải giống như chúng ta là cho dù chúng ta có muốn thì chăng nữa chúng ta cũng không có thể kiểm soát được cái việc mà tái sinh của chúng ta, bởi vì cái việc mà chúng ta tái sinh là do cái nghiệp lực của chúng ta kiểm soát. Còn đối với bậc Bồ Tát thì họ muốn thọ sinh ở bất cứ nơi nào thì họ đều có thể sinh ra ở nơi đó. Rồi đối với lại các bậc Bồ Tát thì cũng diệt trừ khi mà họ đã tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau, thì như vậy thì đối với lại các bậc Bồ Tát thì cũng đã diệt trừ hết tất cả mọi phiền não, tất cả mọi cái sự sợ hãi. Dường như chúng ta thì sợ về thức ăn nè, rồi sợ về thiếu những cái thực phẩm nè, rồi sợ về không có danh tiếng nè,
rồi sợ đôi khi ngay cả sợ rất là nhiều những cái vấn đề đứng trước đám đông chúng ta không có thể nào mà chia sẻ, hoặc chúng ta không có thể nào nói trước đại chúng. Nhưng mà đối với những cái bậc Bồ Tát thì không có còn bất cứ những cái nỗi sợ hãi nào như vậy cả. Và cái mục đích của họ được sinh ra là để diệt trừ tất cả những cái nỗi thống khổ của mọi chúng sinh. Và các bậc Bồ Tát thì luôn họ chứng ngộ được cái sự an lạc tối thắng, và họ cũng biết được rất là nhiều những cái, có đạt được những cái trí tuệ, có được nhiều thấu hiểu được về giáo pháp, và có được những cái năng lực, ví dụ như giáo pháp và để dạy chỉ dẫn cho mọi chúng sinh. Thì ví dụ như là họ có thể dạy được những cái giáo pháp của các bậc ví dụ như là của bậc Văn Thù, hoặc là kể cả của ngài Di Lặc, hoặc là kể cả của ngài Kim Cang, tất cả vân vân. Các vị đều có cái khả năng để truyền trao những cái giáo pháp như vậy, và tất cả mọi cái che chướng, tất cả mọi cái phiền não chướng đều đã được diệt trừ. Và các vị ở trong cái luân hồi này thì các vị đều có thể đạt được những cái pháp thân, và những cái pháp thân ấy thì nó sẽ chính là cái kho tàng của giáo pháp. Và hơn nữa là khi mà họ đã có được đầy đủ những kho tàng của giáo pháp, kể cả tất cả mọi những cái nhiễm ô, mọi cái tạp nhiễm thì đều vĩnh viễn bị tiêu diệt và không có còn sót lại nữa. Và họ coi như là đạt được những cái sự gọi là xả ly, là coi như là không có cái sự gọi là không có sanh, không có diệt, và coi như là gọi là diệt xả ly hết. Thì nghĩa là họ không có cần phải gọi là an trú ở trong cõi niết bàn mà đạt được quả vị Phật. Thì như vậy thì không có còn một cái quả vị nào cao hơn cái quả vị Phật để chúng ta có thể đạt đến. Thì tất cả các vị Bồ Tát thì khi mà làm được có đầy đủ những cái điều kiện như vậy thì họ có thể đạt được đến cái quả vị của Phật quả. Yes, Kamala. Okay, then fourth one is overpowering. The Bodhisattva's refuge is overpowering from the other vehicle. Charvaka and Panicca, as I said, the wise is talking about the Bodhisattva. Outshine the listener and their follower. Listener means the hearer and solid hearer vehicles, or you can say Hinayana vehicles. But as before, Kemo said, the listener is better, I think, for the English. So here better than hear, because hear doesn't mean that they're listening, you know. So listener means they have intention to listen. So said outshine from those. So on the out of their virtues. Why? Because Bodhisattva's virtue is not one side of benefiting only liberations. Bodhisattva's virtue have a two kind of benefit. Your own benefit as a liberation, and benefit essential being as a benefit. So that way, two kind of benefit. That way, as a much outshine than hearers or listeners' virtues. They say, which is a vast. So, which is a vast mean that when Bodhisattva path of the accumulation and path of the application, they generate bodhicitta. So their merit is a support by the bodhicitta. That way it become a vast. Even the merit is the same, but the intention of they support by the bodhicitta. That way they are vast. Then at the first bhumi, as a Bodhisattva's merit is a great value. Why? Because then Bodhisattva have a equality, realization of the equality self and other. So that way, this Bodhisattva have a great value. And once reached to the, pure bhumi like 8 and above, then have an infinity
infinity. It means the immeasurable power, wisdom, and those the perpetual, also continually unceasing and also. And once reached to the Buddhahood, their quality is inexhaustible. So Buddha's quality is never be ending. That virtue of the mundane Bodhisattva, it means the Bodhisattva on the path of the application and the path of the accumulation is called the mundane Bodhisattva. And second one is super mundane Bodhisattva who bring to the maturity. It means that once you reach to the first bhumi, you have a altruistic motivation. So that reason you can bring to the sentient beings maturity. And Bodhisattva who accord to master is never bought to end, which means that Bodhisattva master means that now they have a power to all the non-conceptual and that kind of overpowering power or Wang mean the richness of power of richness of wisdom, which is like such as non-duality wisdom. So that kind of is never brought to end with the extension of the aggregate. Extension of the aggregate mean that this is talking about the non-abiding nirvana. As a is complete because Buddha, when he reached to the enlightenment under the Buddhahood, under the Buddha tree, at that time still his aggregate is there from age 35 to age 82. When he is finally nirvana at the Kushinagara, and it's called the Hamenyade, in extension of the aggregate, which is the even the 5 aggregate are completely extension, which is become complete Dharmakaya. Or, Dharmakaya have no particular form of body. That is what is mean that with the extension of the aggregate. And that end of that extension of aggregate mean that totally free from this kind of a form. Dạ, và tiếp theo cái đoạn kể kế tiếp là đối với lại những cái người mà thông minh hoặc người khôn ngoan á, thì họ sẽ có gọi là họ sẽ khôn ngoan hơn những cái người mà gọi là ở cái cấp độ gọi là chỉ lắng nghe, và những cái người mà gọi là đi theo là bởi vì cái công đức, cái công hạnh của họ, những cái thiện hạnh nó đều to lớn và có rất là với cái giá trị mà lớn lao vô hạn, và nó kéo dài miên viễn, không có bất cứ cái sự chấm dứt và không có cái sự mà cạn kiệt. Tất cả những cái công hạnh đó của họ thì đều của các bậc Bồ Tát đều là vô tận, và những cái thiện hạnh, những cái công hạnh đó của các bậc Bồ Tát thì bao gồm là những cái bậc Bồ Tát mà ở trong cái thế tục này, rồi những cái bậc Bồ Tát gọi là siêu thế và đưa cho chúng sinh đạt đến cái sự chín chắn, đạt đến cái sự có thể có được cái khả năng gọi là giống như là sự trưởng thành, có thể thấu hiểu được. Và những cái vị Bồ Tát đó thì có đầy đủ được cái năng lực để có thể gọi là có được cái sự thuần thục và không bao giờ bị vướng mắc với lại các uẩn. Và đối với lại những bậc Bồ Tát á, thì khi mà họ ở đây tại sao gọi là những cái người nghe, hoặc là gọi là những người mà gọi là
nó có hai từ, một cái gọi là nghe mà theo tiếng Anh gọi là hearing á, nó sẽ khác với lại gọi là listener, bởi vì listen thì nó sẽ nghe là cái người đó họ có cái sự chú tâm để mà lắng nghe, nó khác với lại chúng ta ví dụ như bình thường là đang nghe ai đó nói một cái gì đó thì nó không phải là cái điều mà chúng ta muốn chú ý để chúng ta lắng nghe. Thì kể cả những cái đối với lại những cái thiện căn, là đối với lại tất cả những cái công hạnh, tất cả mọi cái điều thiện lành của các bậc Bồ Tát, thì những cái điều đó nó cũng đã vượt hơn cả hai thừa, được cả nhị thừa. Thì cái việc mà gọi là những cái thiện hạnh hoặc là những cái công hạnh đó đều là những cái công hạnh xuất thế. Bởi vì thông thường á thì chúng ta suy nghĩ là những cái điều mà chúng ta làm lợi ích thì nó đều là những cái lợi ích, những cái lợi lạc mà chúng ta suy nghĩ cho bản thân của mình. Còn đối với lại các bậc Bồ Tát thì những cái điều mà thiện hoặc là những cái công hạnh mà các vị làm được gọi là xuất thế, là bởi vì không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà là lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh, không có cái sự phân biệt. Và những cái thiện hạnh này đều là những cái thiện hạnh đã được thuần thục, và với cái số lượng mà chúng sanh vô lượng to lớn như vậy, và khi mà đã đạt được tất cả những cái điều đó thì tất cả mọi sự nó đều là cái sự vô tận, bởi vì các vị đều có được cái thiện căn, đạt được cái thần thông của những cái bậc xuất thế. Và như vậy thì các vị đã làm chủ được, các vị đã làm được nắm rõ được tất cả mọi cái giáo pháp, cũng như là có thể làm chủ được tất cả mọi cái năng lực, hoặc là giống như là chúng ta gọi là có được cái khả năng mà làm chủ và vượt trên được tất cả mọi cái thần thông đó. Các vị có thể không còn những cái sự dính mắc đối với lại các uẩn nữa, và vì vậy thì cái việc mà gọi là đạt được những cái sự chứng ngộ hoặc là ở niết bàn thì coi như là nó cũng không, nó đều là cái sự vô tận. Và cũng giống như chúng ta thấy là Đức Phật thì từ cái năm ngày 35 cho tới 82 tuổi á, thì những cái thời điểm đó ví dụ như các vị vẫn còn những cái sự vướng bận, những cái sự dính mắc với lại cái thân này, với các uẩn. Nhưng mà sau khi mà ngài đã nhập diệt, nhập niết bàn thì đâu có còn dính mắc, đâu có còn vướng víu gì với các uẩn nữa. Thì như vậy đối với lại các Bồ Tát thì các vị cũng đã thoát khỏi cái việc là vướng mắc với lại những cái sắc uẩn. Yes, xin bồ. Okay, now what is the difference between the Hinayana refuge when they take a refuge and the Mahayana refuge? Is that know that this refuge to commitment of those who wish for Buddhahood. In the Mahayana, it's really necessary to become a Buddha. So when Mahayana take refuge, seeking to become a Buddha, and Hinayana or Sharvaka vehicle, when they take a refuge to, they're just taking refuge for free from samsara, suffering, free from suffering. That is the difference. So why Bodhisattva need to become a Buddha? Just not enough to free from suffering, you see? Because yourself free from suffering is not good method enough to liberate other sentient beings. So Bodhisattva seeking to become a Buddhahood because only a Buddha is capable to help every sentient beings. Sharvaka and Padija Buddha, they are not fully capable to help every sentient being. They, of course, they can help many beings. Like we have some capable to help each other. It doesn't mean that we can help whatsoever. Yeah. So there's every individual can help a little bit each other to other, but there's no complete help can receive from
worldly beings, or even the Sharvaka and Padija Buddha. So, but they don't have a responsibility of a liberated sentient beings. So that way, for Sharvaka and Padija, for them, just longest free from suffering, and there's so good enough. But this Bodhisattva, free from suffering, is not good enough. Have to have reached to the Buddhahood. Why they have to have reached to the Buddhahood? Because arising out of compassion. This is the main cause of a Bodhisattva refuge. Why they take a refuge to the, three jewel to become a Buddha? Because of the compassion. If you have a truly compassion of sentient being, want to liberate free from suffering, you must become Buddha. Because only Buddha can liberate from sentient being from the suffering. So that reason, the cause of Bodhisattva's taking refuge is the compassion. One is the refuge for the wise. In the wise mean the Bodhisattva one, who then attain the omniscience. So what kind of result of the Bodhisattva's refuge? The result is a omniscience, which is Buddhahood. Sharvaka and Padija Buddha, they take refuge and they become enlightenment. They don't have omniscience. So that way they cannot help every sentient beings. So Bodhisattva, once they reach to the Buddhahood, they will have a result of omniscience. And under thereby hardship bring benefit and happiness. So action, when Bodhisattva on the path of the Bodhisattva's path, they went through the hardship, sacrifice, austerity practice, I think it's called something, basically hardship. From that to bring to the bring to the benefit and happiness. So here, benefit, happiness mean temporarily benefit to sentient beings. They can give the long life, they can give the healthy, they can give the so those all, like we have a lot of practice in the Mahayana. You have a practice for the health, practice for the wealth, practice for the all the fulfilling your wishes. It's called the benefit. Long as you are a samsara, you need those all benefit to continue your practice. If your health is not good, if you don't have enough support from the financially, you cannot practice continually Dharma. So for the practice need certain condition. That is called the temporary benefit. When with this support of the temporary benefit and you practice continually Dharma, you will get to the permanent happiness. So that is called the nirvana. So that is an action of taking refuge. Is a reason is this one. And for those who are certain of the deliverance, it will always be quality that all the vehicle depending on what kind of possessing this Bodhisattva is. They have all the vehicle knowledge and all the vehicle like Sharvaka vehicle and Padija Buddha vehicle and Bodhisattva vehicles. And what kind of establishing is obtained the formally and naturally that this respected, it is a supreme. So here is said formally. Formally is basically through the how to establishing refuge is one is a formally mean the through the vocal, like you receive the refuge vow from the guru, through the ceremony. I think every one of us will receive the refuge vow from the guru. That's what's a formally mean. It's mean the word way, the vocally. Then naturally mean that it's called the refuge from the Dhammadhatu, which is mean that once you have a realization of the suchness, then you have a truly refuge vow of I think this is a similar like a Vinaya.
one of the Indian Mahasiddha called the Birwaba. He was used to be head of the monastery, and he secretly practicing the Vajrayogini. And one day he had a realization of the Mahamudra. Then that day he gave up his robe, and he's wearing the the yogic ornament and drinking alcohol, and people call him disgusting. He disrobed his monk, he destroyed his vows. Then he said, until yesterday I wasn't monk, but from today I'm fully monk, and I'm ultimate monk, because he have a realization of the Mahamudra that way. So similarly, once you have this true realization of the emptiness, then this is called the naturally took refuge. Even you not have take refuge from some guru, you already have refuge vow. So there's a two way to receive the refuge vow. One is called the formally, mean through the ceremony, from someone you have to attend the ceremony. Another one is naturally, mean that once you have a realization of the emptiness, without the ceremony, you have refuge vow. So that is it. In this respect, it is a supreme. Và ở cái đoạn kệ kế tiếp á, thì đoạn kệ kế tiếp là chúng ta biết rằng cái nơi mà chúng ta quy y này, cái nơi mà chúng ta nương tựa này, đó chính là những ai mà mong muốn có thể quy y thì đều sinh khởi, đều phát khởi được cái thệ nguyện, và để có thể cam kết được. Và cái việc quy y này thì đối với là của những cái người mà gọi là có trí á, hoặc là những người thông minh, là những cái người mà mong muốn đạt được cái trí toàn tri, và họ cũng cố gắng để gọi là không có nản chí, không có nản lòng trước mọi những cái khó khăn, để có thể thành tựu và mang lại được những cái lợi ích, những cái lợi lạc cho mọi chúng sinh. Và đối với lại những cái người mà họ đã xác quyết và chắc chắn về cái sự gọi là giải thoát, thì luôn luôn họ sẽ có những cái phẩm hạnh, những cái phẩm chất mà cái điều đó các thường để dựa trên đó có thể nương tựa vào, và để có thể mà phụ thuộc. Thì và ngoài ra thì những cái điều này á, cái việc mà gọi là sinh khởi quy y á, thì nó sẽ đạt được thông qua hai cách, hoặc là bằng một cái cách mà qua những cái nghi lễ, qua ở cách gọi là qua những cái nghi lễ. Cái cách thứ hai là theo một cái cách tự nhiên, và nhưng mà dù cho cái cách nào đi chăng nữa thì nó cũng là những cái phương án, những cái phương tiện tối cao, tối thắng để giúp cho chúng ta có thể đạt được cái sự quy y. Thì thông thường thì đối với lại chúng ta thấy là cái việc mà quy y có cái sự khác biệt giữa tiểu thừa, đại thừa. Bởi vì khi mà đối với đại thừa thì đại thừa họ sẽ thường quy y với cái mục tiêu là đạt được quả vị Phật để có thể thành Phật. Còn đối với lại Hinayana thì họ sẽ cho là cái mục tiêu để quy y là để thoát ra khỏi mọi khổ đau, để thoát ra khỏi luân hồi. Và đối với các bậc Bồ Tát á, thì nếu như mà chỉ có cái việc mà gọi là thoát ra khỏi sự khổ đau, thì cái việc mà thoát khỏi khổ đau á, nó không có đủ cái khả năng, không có đủ cái năng lực để có thể giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì không có đủ được cái năng lực. Ví dụ như chúng ta thấy là một bậc thanh văn đi, thì họ có thể giải thoát cho bản thân của họ, nhưng mà để có thể giúp được cho toàn bộ tất cả mọi chúng sinh khác thì không có đủ năng lực. Ví dụ như chúng ta với cái năng lực của mình hiện tại, chúng ta có thể giúp đỡ người này, một vài người xung quanh, một ít này một ít nọ, chứ chúng ta không thể giúp được hết cho đại đa số tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Thì như vậy, để mà chúng ta có thể làm được cái điều là giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh, thì chúng ta phát khởi quy y cho đến cái việc mà chúng ta đạt được cái sự giác ngộ. Thì như vậy
để mà chúng ta có thể quy y theo phương pháp của Đại thừa thì chúng ta cố gắng để chúng ta đạt đến cái sự toàn tri, cái sự toàn giác. Còn đối với lại quy y mà theo Hinayana thì thường là không có đạt được cái sự toàn tri như vậy, bởi vì không có đủ cái năng lực để giúp đỡ được cho mọi chúng sinh. Và điểm thứ hai nữa là đối với lại những hành động và cái việc mà thực hành như vậy thì coi như là họ không có nản lòng nản chí trước những cái sự khó khăn, mà luôn mong cầu cái việc mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sinh khác. Thì đối với lại những cái người mà thực hành á, thì họ cần phải đảm bảo được các điểm là có đầy đủ sức khỏe, có thể là có được những cái gọi là tài sản tương đối phù hợp ở trong luân hồi. Bởi vì khi mà đang ở trong luân hồi thì con người chúng ta ai cũng cần phải có thực phẩm, cũng phải cần có sức khỏe. Ví dụ như có sức khỏe thì chúng ta mới có thể tìm hiểu, mới có thể nghiên cứu thực hành được giáo pháp. Còn nếu như mà chúng ta không có đầy đủ những cái thực phẩm như vậy thì nó cũng là một cái sự gọi là gây những cái trở ngại. Và thường thì đối với lại những cái truyền thống thì nó cái việc mà mang lại ích lợi cho chúng sinh thì thông qua cái việc đó mà chúng ta quy y. Rồi những cái phẩm hạnh đó thường chúng ta nói là cái việc quy y đó chúng ta đạt được thông qua là những cái nghi lễ, là chúng ta quy y nhận giới, quy y, rồi chúng ta có thể gọi là thọ giới được từ một vị thầy, từ một bậc đạo sư. Đó là một cách. Nhưng mà còn cái cách mà gọi là chúng ta thọ giới một cách tự nhiên là khi mà chúng ta đạt được cái sự chứng ngộ. Thầy lấy cái câu chuyện là có một cái vị mà tu sĩ á, thì ông chui vô trong cái nơi để mà gọi là thực hành á, giống như khen. Thì ví dụ như ông đã có được cái linh kiến của ngài Vajrayogini, thì ngày hôm trước thì ông vẫn còn mặc y, nhưng mà qua ngày hôm sau ông từ bỏ, ông tháo bỏ cái y rồi và ông mặc những cái trang phục của một vị hành giả. Rồi lúc đó ông lại uống rượu. Thì như vậy thì chúng ta thấy là có hai cái cách để mà đạt được cái sự quy y. Thì thứ nhất đó là cái việc mà quy y với một vị thầy, hoặc là quy y thông qua một cái nghi lễ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quy y một cách tự nhiên. Thì cái gọi là quy y một cách tự nhiên này thì thường nó sẽ rơi vào cái việc mà tự thực hành, tự chứng ngộ. Thì cái điều này nó mới gọi là sự chứng ngộ một cách tự nhiên. Thì cái việc mà đó chính là hai cái khía cạnh khác nhau. Yes, Kamala. Okay, so now as a conclusion of this chapter, it said, to go for refuge in this way, it means the Mahayana way, has a great value, as a great benefit. So what is a great benefit from the Mahayana is not have through the other vehicles like Sharvaka and Padika, is it? For those who do so will develop the host of boundless qualities. So it means the person who took Mahayana refuge, they have a quality of the Buddhahood. So that way boundless qualities, it means that they reach all the enlightened qualities. Like so in the Buddhahood, there's I mentioned like 10 power, 4 fearlessness, and you know, there's a lot of different quality in the Buddhahood. And also like we talk about the 5 kayas, 5 wisdoms. Those all is the quality of the Buddhas. So you will gain those all quality only by taking refuge on the Mahayana vehicles. If you took refuge on the Hinayana or Sharvaka or Padija Buddha, you will never gain
those kind of quality which exist, which possess on the Buddha. You never reach to the Buddhahood. So that way, our self-own benefit is not that much as a Bodhisattva. So Bodhisattva refuge gain the great own benefit. Then benefit of other is filled with the thought of a compassion for the beings. So because of the you took refuge caused by the intention, by the compassion, so they spread the teaching of the prayerless great and noble beings. Because of the compassion and toward to the sentient beings, long as the samsara exists, those bodhisattvas continually spread the teaching of the peerless, great and noble being is mean the Buddha and Bodhisattva. There's no compatible to the Buddha and Bodhisattva. No one can be like a similarly, even not become similarly. So they are basically talking about they spread the teaching of the Buddha and Bodhisattva continually to the 10 direction through the sentient beings with the compassion, like a Avalokiteshvara, like a Manjushri, like a Vajrapani, like a Buddha Mitriya, like a, all those Krishna Garba, and those all Bodhisattva continually Dharma giving teachings. Like in the Tibetan tradition, we have a many great reincarnated guru, like such as Dalai Lama, His Holiness Chasarampoche, His Holiness Gyawan Rupa, His Holiness Gamaba. Those all say reincarnated from the Avalokiteshvara. So those Bodhisattva and Buddha continually manifest with the title and without title, sentient beings manifest as a and give the spread the Dharma teaching continually to the sentient beings. So that is the benefit of others. So that way, by taking refuge in the Mahayana, overall you will gain the totality of the two kind of benefit. Totally, you gain the benefit, your own benefit, is it? You reach to the complete Buddhahood. And totally benefit of sentient beings is continually spread the wisdom that is shared by Buddha and Bodhisattva, like continually, like those great Bodhisattvas. So, but this only can gain this totality benefit of a self and other is it only through the Mahayana refuge, not other way. Dạ, và đoạn kể kế tiếp là khi mà chúng ta đi thọ được cái giới quy y theo Đại Thừa như vậy á, thì nó sẽ có cái ý nghĩa, cái giá trị rất là to lớn. Bởi vì những ai mà làm cái điều này, quy y vào Đại Thừa, thì sẽ phát triển được những cái phẩm hạnh vô lượng, và sẽ sinh khởi với những cái ý nghĩ, với những cái lòng từ bi đối với lại tất cả mọi chúng sinh, và cũng sẽ lan truyền những cái lời dạy của các bậc đạo sư, cũng như của các bậc tối thắng, và là của các bậc mà cao quý. Và ở đây giống như là tóm gọn lại, tóm tắt lại cái việc, những cái lợi lạc, những cái lợi ích của cái việc quy y vào Đại Thừa. Thì cái việc quy y vào Đại Thừa thì sẽ giúp cho chúng ta có thể đạt đến được cái quả vị giác ngộ, đạt đến quả vị của chư Phật. Bởi vì khi mà luân hồi nó vẫn còn tồn tại, thì những cái giáo pháp nó cũng vẫn sẽ còn tồn tại ở đây. Và cái việc mà chúng ta quy y vào Đại Thừa như vậy, nó sẽ là làm, không chỉ là làm lợi ích cho cá nhân, mà còn lợi ích cho những cái người khác, những cái chúng sinh khác. Là thông qua cái việc mà làm lợi ích cho những người khác nữa, thì cái công đức nó sẽ tăng trưởng, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái khả năng để mà gọi là tư duy trầm tư, để mà suy nghĩ, để có thể thấu hiểu được về giáo pháp. Và cái điều đó nó sẽ dần đưa chúng ta đến gần với cái quả vị Phật hơn. Và giống như là đó chính là một cái bậc Bồ Tát. Và
cái công hạnh của các bậc Bồ Tát, thì đó chính là cái việc mà làm lợi ích cho mọi người. Cho nên chúng ta cố gắng là lưu ý là nó có được hai cái điểm, là thứ nhất là khi mà chúng ta làm lợi ích, lợi tha, cho mọi người đó, thì chúng ta sẽ có thể dần dần chúng ta hoàn thành được, đạt đến được cái quả vị Phật. Và cái thứ hai là hồi nãy khi chúng ta có thể gọi là có được cái trí tuệ mà được chia sẻ những cái kiến thức hoặc là trí tuệ mà được chia sẻ từ những các bậc Bồ Tát cũng như là từ chư Phật. Và khi mà đối với lại chúng ta đã có thể đi theo cái con đường của Đại Thừa, như vậy có thể quy y với Đại Thừa, thì như vậy cái tâm từ nó sẽ bao trùm khắp cho mọi chúng sinh. Và như vậy cái việc mà chúng ta thực hành cũng như là sẽ có thêm càng nhiều những cái pháp phương tiện để có thể truyền bá được giáo pháp. Và cái giáo pháp mà được gọi là giáo pháp vĩ đại đó chính là giáo pháp của Đại Thừa. Yes, Hanbola. Okay, so we stop here. Thank you. Chan Chue Sem Choi Rempo Che Ma Che Pa Na Che Choi Che Che Pa Nyam Pa Mem Pa Ya Con Ne Con Do Pe Wo Sho Ta Da Con De Tham Je Je Tu Sun Do Sa Pa Da Ye Be Je Ve Za Wan Ta Da Se Je Ta Je Nyun Do La Na Ma Ba Yan Da Ba Zo Be Chen Jo Ren Bo Je To Ba Ju Je Shi Je Ko Se Kun Je Chu Je Je Ten Den Ne La Wan Da De Gon Ba Re Je Be Je Ten Ba Se She Do To Sa Gon Be Je Ju Je. Okay, so next week is a potential all family in the jewel ornament is called the family. First chapter. Similarly, here is called the power potential. So maybe you can read that from the jewel ornament a little bit, and also this read a little bit. So when we talk, I think it's become more clear. Okay, so everyone, thank you so much, especially Dodi and Miss Mok. Thank you, Kambola. Dạ, thầy Thanks, nói Kambola. sử dụng Thank you very much, Kambola. và Thank you, tuần Soldi. sau. Thank you, Soldi. Tổ chức ạ, ai là Phật. Thank you, Dạ, Kambola. vâng. Have a Thank good you, Tuần sau chúng ta everyone. sẽ học ở cái chương kế tiếp, thì nó nói về Gracias. phần chủng tánh. Thì Gracias, chúng ta có Tempo. thể đọc trước ở cái chương đó để khi mà đi vào giảng thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Gracias, Soldi. Gracias, Kempola. Todo perfecto. De nada, de nada. Thank you very much, Kambola. You're welcome. Kambola, Thank thank you. Thank you. Thank you, everyone. Okay, have a good day. you. You too, Kambola. Yeah. Have a nice day, everyone. Okay, thanks. Cảm ơn thầy. Thank you, Kambola. Okay, thank you.